Hello Good morning ပါပဲတဲ့ဖိုင်ဘုတ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ရွေးဖြစ်တဲ့စာအုပ်လေးကတော့နာမည်ကြီး Eric Hall ရဲ့ Slowly Sad the Slug ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နာမည်ကြီးဒီခါရဲ့စာအုပ်လေးဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတာလေးကြည့်ရအောင်เนาะဘာကြောင့်နာမည်ကြီးရလဲဆိုတာလေးကြည့်ရအောင်သူကပကြီးလေးတွေကိုတဘာဝတိရွက်ကလေးတွေနဲ့ပဲshape လုပ်ထားပြီးတော့ပုံဖော်ထားပါတယ် Slowly a slug crawl along a bench of a tree Slowly the slug ate a leaf. Slowly, the slug fell asleep. Slowly, the slug woke up. All day long, the slug hung upside down in the tree. All night long, the slug hung upside down in the tree. Even when it rained, the slug hung upside down in the tree. Why are you so slow? The howler monkey asked one day, but the slug didn't answer. Why are you so quiet? The caveman asked, but the slug didn't answer. Why are you so boring? The anteater asked, but the slug didn't answer. Tell me, said the jaguar, why are you so lazy? The slug thought for a long time. Finally, the slug replied, it is true that I'm slow, quiet, and boring. I'm like a seagull. I dawdle and I diddly-dally. I'm also unflappable, languid, stout, impulsive, sluggish, lethargic, placid, calm, mellow, laid back, and, well, slugful. I'm relaxed and tranquil, and I like to live in peace, but I'm not lazy. Then the slug yawned and said, that's just how I am. I like to do things slowly. သူရဲ့တဘာဝဟာလားဒီကောင်လေးရဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြထားတာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးတွေကတော့ပုံမြင်ထဲမှာတွေ့တဲ့ animal ပုံလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမဲလေးတွေနဲ့တွဲထားပြီးတာလေးပြပေးပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ပုတ်ပြန်ပြီးတော့မှလာခဲ့ပါအောင်လို့ရှင်။